Gitsina dangugi petagus na numa. Kaya yung jamamuat sa numa. Bigo bigi yesinan daman magi pagambi so churi ki numa sine. Bigi po ini nimitas ni kena magi kan kena minum. Gitsina no suge kaya soy makas. My muskrat brother. Mama sheet hindi sinikas. Amigwech. Nimigwechi ao enu mai. Ka te bachi makai no ni belgego. Ai manga tsuta. Kita jindanga I. Inaindina. Kuika nunda zion apich. Nagana nege. Porque quem dá na toge na Índia, tipo que é anti que tem que quem dá na Índia, que é uncle que Anishinaabemowin, panginho que ninguém quem dá na Índia, que me é de me chume, que é a Índia de mandan Muntamma nimisse venuti io magita sintaiga. Minä? Mikä on genin nä? Se mä genin git mini kuulen, eikä niinku genin. Aputsin daasiat no kattakaa tot dosi. Minus kuulla geni kanus kantaa ne musiikki ku. Ue känsinä beja. Mutta Njumastageni wet men 1950s mighty wapi ngandigagi sontani api me api geni pane kuni ban shnabe we guminika gabe matizia pane go ye ni beach tonan shnabe Porque que a residential school ka ngana wasta ge oni ke sinie Indian residential school gia ka nge oni ke sinie my native language Abushu tinnenim I kakke kamanga bik meshkega boik Dabberstolen ni uisuinen ni on nehtam. Kamini uisian gibevi sian. Ono ane ko gea bindana ana ni suinen. Rashkin do dem habiting ni shing ni miteo. Ni oma ko ge ni oinja yan. Oes sai kagi aikitot mi ko ge ni gega. Iwe Kea ihkitoan. Uegi ma chikkina ma goan genin. Mi uwe kashishna gintasha ganashi muatoni mama baba. Apche genin ni biot singano chikungi shenikanigo. Kake kamaga bikke. Mina gen boske gristro kia bristgating no magigo. Gengi shenikanigo. Viitas ashishna ginta windows suat wen ke igisha ganashi munge ni mama Migan shaganin eshangain netta shaganashamsi dan shnaben mettago a iskatna a doten hoshash mage Gishakkana mattiga megavia. Nagachana kana mattiga mengisha. Kashana gabe ingisha simettaga achina subon gisha. Naitga anjin tasha ganashim sia. Jinga dange bisan chishmacha chubon goan. Mina damshka e aitna Kibisin daman kigagi gitat.
Missä transkeketta? Mikä on skuge niin eikä nyt oppitu keiku gikkentasi anin kekkitampat. Mut sen ku kekkatskun ei bitntiko. Minä ei niin sen nimetteo. Abdin engi chibemetteo. Uettas kenin niinku kaikki tuottu kun kaikki pikaakin tuotteja. Ja kenin. No niin, että kaikki tuon Uewan siis kasvaan kenin. Kenin iengi piisessä iäkuit. Ogonen uenen ka uinsit sautsisin kasa. Kanganas kenin. Ni mama kintaga kiitos siitä saganashima. Oh, man, I got one different cause. But I turn on Gunji. What else can do it then? If you ootsin tämän Anishinaabemowin. Iäkin Anishinaabemowin. Iäkan mikä kiisessä sinun taak. Mä sanon aika nyt chattiga en ole alfabetski avtrykken. Kan mikä kiisessä sinun. Aman uliasin haatamassa negigo. Antisjurgiat. Mishie. Pana yumbina ndama. Our Indian language, kamika kiisis no to be meant in the paper, to written in the paper. Buju, Tara Dijnakas, Nagatran Nadonji, Oshush Nadotam, Gainin ma Nimanuandam ki Gayan, Jibizindaman, Nagwatagatu ki Anishinaabemowin, but Nisitam Opja Gagat. It was nice to listen to the elders, Gigal Gigatort. And I think it's really important, like with this video thing, recording what they have to say, because it can, like when they leave this world, you know, we can show the younger generation, our children, grandchildren, the teachings and what the elders are sharing here today. I also feel our language is like really, really important. And that's something like we have to hold on to, regardless, like, you know, to learn to speak it and to understand it. Ani ko gani na pichika bai ajena ko ros ko binensi ndigo angi wini ko panna oge mo bitan chon jemino ayan ai tengi ngite wini ai Thunder Bay, Miss Papaji and Gitinen, Gabby Mayan, meet the Winnie Way and Giwi one. Miss Buju, Makte Kunabik, Nadijnakas, Zatek Dotem, Nagachonon and Donji, Bejiko Metewin. My English name is Carla Sutherland. I
just really happy to be here. I always enjoy sitting and listening to the elders speak in Anishinaabemowin. I'm very thankful that I was raised with 2 fluent speakers, and with that, I'm able to understand. And I was listening to one of the other ladies speak, and she was talking about how she could understand it, but she can't get her language out. And I'm like the same way. Like, I pretty much understand everything everybody's speaking about when they speak in the language, but like when it comes to my turn to speak Anishinaabe, I can't. I don't know. I can't do it. I mean, not that I really tried, but I don't know. I don't know if I would be able to, but I do understand, and I'm very thankful for that. I think it's important, the work that you're doing here to revive our language.